Welcome to NEET Zoology Tutorials by Revati. So in our last video we discussed about simple stomach and compound stomach. So simple stomach ki compound stomach ki unna difference enti anedi manam discuss chesamu. Ee video lo next part of alimentary canal small intestine gurinchi discuss cheddam. Next part of alimentary canal is small intestine. It is a long tubular structure. Okay, ma'am. It is made up of three parts. That is duodenum, jejunum, and ileum. Okay. So intestine, small intestine లో మొత్తం 3 parts ఉంటాయి. ఆ 3 parts ఏంటి అంటే duodenum, jejunum and ileum. Duodenum is a proximal part of intestine and jejunum is the middle part of intestine and ileum is the distal part of intestine. Proximal ante first ani, middle ante madhyalodi, distal ante last part of intestine. Duodenum is C-shaped, okay, C-shaped uncoiled structure, whereas jejunum is the coiled structure, whereas ileum is the highly coiled structure. Okay, so small intestine is made up of 3 parts. ఆ 3 parts ఏంటి అంటే duodenum, jejunum, ileum. Duodenum is the proximal part of intestine. Jejunum అనేది మధ్యలో ఉంటుంది. ileum అనేది distal part, that means last part of small intestine. Duodenum అనేది C shape లో ఉంటుంది. jejunum అనేది coiled structure. సో ileum అనేది jejunum తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే highly coiled structure. Okay, let us see the structure. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ చూద్దాము. First is stomach. Okay, this complete portion is called small intestine, and this is called duodenum. Okay, and this is called jejunum, and the last part of intestine is called ileum. Okay,
Duodenum, jejunum, ileum. Duodenum is the first part of small intestine, jejunum is the middle part of small intestine, and ileum is the last part of the small intestine. Okay. In between the stomach and duodenum, in this C-shaped portion, a leaf-like pancreas is present. Okay. This pancreas has pancreatic duct. This pancreas has pancreatic duct. So stomach is present at left side. The right side of our abdominal cavity has liver. So this is liver. And this liver has a sac-like structure called gallbladder. Okay. So this gallbladder along with the hepatic duct, it forms common hepatic duct. Common hepatic duct. Sorry. This common hepatic duct it opens into pancreatic duct, and it forms a common duct called hepatopancreatic duct. This hepatopancreatic duct opens into duodenum through sphincter of Oddi. To sphincter of Oddi. In stomach there are two sphincters, cardiac sphincter and pyloric sphincter. So now what is the function of duodenum and which ducts are opens into duodenum? Duodenum లోకి ఏ ducts open అవుతున్నాయో చూద్దాం.
సో ఇప్పుడు స్టమక్ నుంచి duodenum, okay, collects the food. So this is the food, it comes into the small intestine, okay. So that means duodenum collects the food from stomach. Food stomach నుంచి food ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అలాగే ఈ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ నుంచి, ఓకే, it receives bile juice and pancreatic juice. ఓకే, ఈ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ నుంచి ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అంటే బైల్ జ్యూస్ని, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. బైల్ జ్యూస్, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అంటే ఏంటి అంటే లివర్ యొక్క సెక్రీషన్ని బైల్ జ్యూస్ అంటాము, ప్యాంక్రియాస్ యొక్క సెక్రీషన్ని ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా దేనిలోకి పోర్ అవుతున్నాయి అంటే డియోడినంలోకి పోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు డియోడినంలో వాట్ ఎవర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద డైజెషన్ ఉందో అదంతా కూడాను డియోడినంలో స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ. అంటే ఇప్పుడు మనకి మన బకల్ క్యావిటీలో మనం ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత కొంత పార్ట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే డైజెస్ట్ అవుతాయి. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెషన్ అనేది స్టమక్లో జరగదు. ఎందుకు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని డైజెస్ట్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్ స్టమక్లో ఉండవు కాబట్టి ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే డియోడినంలో జరుగుతుంది. అంటే సో ఇప్పుడు ఫుడ్ అనేది స్టమక్ నుంచి డియోడినంలోకి వచ్చిన తర్వాత డియోడినంలో ఏ జ్యూస్తో మిక్స్ అవుతుందిట, బైల్ జ్యూస్తో మిక్స్ అవుతుంది, అలాగే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్తో మిక్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే బైల్ జ్యూస్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్తో మిక్స్ అవుతుందో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని డైజెస్ట్ చేయగలిగినటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఉంటుంది. అలాగే బైల్ జ్యూస్ అనేది ఫ్యాట్స్ యొక్క డైజెషన్కి యూజ్ అవుతాయి. అంటే ఫ్యాట్ యొక్క డైజెషన్ మనకి డియోడినంలో ఇనిషియేట్ అవుతుంది, వెరాస్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ యొక్క డైజెషన్ బకల్ క్యావిటీ అండ్ స్టమక్లో ఇనిషియేట్ అవుతుంది. బట్ కంప్లీట్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అండర్స్టాండ్? సో డియోడినం యొక్క పోర్షన్ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు డియోడినం స్టమక్ నుంచి ఫుడ్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అలాగే హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ద్వారా బైల్ జ్యూస్ని అలాగే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెజునం. జెజునం అనేది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో వన్స్ ఇక్కడికి బైల్ జ్యూస్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ వచ్చిన తర్వాత బల్క్ ఆఫ్ digestion and absorption expressly. Okay, so this jejunum, the wall of jejunum is jejunum is thick and vascular. Okay, సో ఇక్కడ ఇడియంతో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ జెజునం యొక్క వాల్ అనేది చాలా థిక్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సో థిక్
and it is highly vascular. Vascular ante enti ante it is supplied with many or most number of the blood vessels. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెజల్స్ ఈ ఇంటెస్టైనల్ పార్ట్కి దగ్గరగా ఉంటాయో అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. సో మనకు తెలిసిందే కదా. సో ఇది ఇంటెస్టైనల్ పార్ట్ అనుకుంటే, సో ఇది బ్లడ్ వెసల్స్. సో డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ డైజెషన్ టు బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, ఎలిమెంటరీ కెనాల్ టు బ్లడ్ వెసల్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ డిఫ్యూషన్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి బల్క్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? జెజునంలో జరుగుతుంది, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఓకే, అండ్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ ఆల్సో. అండ్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇట జెజునంలో. ఎందుకు అబ్జార్ప్షన్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ వాస్కులర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హైలీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద బ్లడ్ వెసల్స్. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెసల్స్ దీనికి దగ్గరగా ఉన్నాయో అబ్జార్ప్షన్ కూడాను బాగా కంఫర్ట్గా జరిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. Wall of jejunum is thick and vascular. And next comes to ileum. Ileum is the next part of the or last part of the small intestine. This ileum it opens into large intestine. Okay, this ileum opens into large intestine through ileocecal opening, and this ileum, the opening of ileum into cecum is girded by ileocecal sphincter. Okay, this ileum when compared to the jejunum it is thin and vascular. It is thin and vascular. Okay, and whatever the undigested food it is there, undigested food అనేది ఈ ఇలియం ద్వారా నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్తుంది. ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ ఇస్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో